Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to look at this word prized asset. We all know that the choice of words is really important for every sentence. So you can use this word to make your writing and speaking modules impressive. So without wasting time, let's look at the meaning of this word and how it can be used. Prized asset means something valuable. Prized means valued. Asset means something of value that a person or anything. And the combination of both words means something valuable. In Punjabi, prized asset means ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਐਸਟ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਐਸਟ ਆ। Now, let's look at a few examples. For example, old people are prized assets not only for families but also for society. Their experience is valuable for life lessons and wise advices. In simple words, this sentence means old people are important not only for families but also for society. So instead of saying that old people are important, you can say old people are prized assets. In Punjabi, this sentence means ਜੋ old people ਨੇ ਉਹ prized asset ਨੇ society ਲਈ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਲੈਸਨਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। Next example is healthy citizens are prized assets for a country as they are a vital part of workforce and country's growth. In Punjabi, this sentence means कि जो healthy citizens ने healthy लोग ने वो country ਲਈ बहुत important ਨੇ। So important ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ prized asset। ਇਸ ਕਰਕੇ important ਨੇ healthy citizens because ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ important ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ country ਦੀ growth ਦੇ ਵਿੱਚ। Next example is an experienced employee is a prized asset for a company. In Punjabi, this sentence means कि जो experienced staff member ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ company ਦਾ ਉਹ company ਲਈ ਬਹੁਤ important ਹੁੰਦਾ। So instead of saying कि ਉਹ important ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ experienced employee ਇੱਕ prized asset ਹੁੰਦਾ। Next example is my cooking skills are prized asset for me because if I will live on my own, I will not face any problems feeding myself. In Punjabi, this sentence means कि जो मेरी cooking skills ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ important ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਸਕਾਂਗੀ। So instead of saying ਕਿ ਬਹੁਤ important ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ cooking skills ਮੇਰੇ ਲਈ prized asset ਨੇ। So start using this word in your speaking and writing module. And that's it for this session. If you find this video useful, then please share it with your friends and subscribe my channel. Thank you for watching and have a good day.